Assalamualaikum and hi everyone. In this video, you are going to learn the theory of acid and base. So we have three theories over here. The first one is Bronsted-Lowry theory, okay, di mana you are going to learn what is the acid and its conjugate base pair, and what is base and its conjugate acid pair. So untuk teori ini sahaja yang dia ada pasangan acid dengan conjugate base dan pasangan base and its conjugate acid. The second theory is Lewis theory and the third one is Arrhenius theory. So after the lesson, you are able to identify what are the acid and bases according to these three theories. Let's start with the first one, Bronsted-Lowry theory. So in this Bronsted-Lowry theory, we are going to see what is acid and base according to this theory dan juga dia conjugate base and conjugate acid pairs. Alright, so acid is a substance that can donate a proton to other substances. Meanwhile, base is a substance that can accept a proton from another substances. Okay, so dari mana awak nak tahu acid dengan base ini? Kita akan measure this acid and base di sebelah reactant. Okay, di sebelah reactant in our chemical equation. Alright, next. So after the acid donates its proton, so it will become a product. So product dia tu adalah dikenali sebagai conjugate base. Okay, di mana conjugate base is a species formed when a Bronsted acid donate a proton. So bila acid donate proton, okay, dia punya product dia adalah conjugate base. Okay, dan untuk base pula, base adalah substance that can accept a proton, substance yang akan menerima proton from other substances. So bila reactant ini terima proton, it will become a product. So the product is called conjugate acid. Okay, produk itu dikenali sebagai conjugate acid. Okay, di mana conjugate acid adalah a species formed when a Bronsted base tadi accept a proton. Alright, so the stronger the base, the weaker its conjugate acid. So, dari mana kita nak tahu conjugate base and conjugate acid ini? Kita akan measure these two daripada sebelah product in the chemical equation. Okay, so now let's refer to this example. Okay, so we are supposed to identify which one is acid, okay, and base and their conjugate acid and base pairs. So kalau nak senang, kita buat pairing. Okay, pairingkan, padankan benda yang sama. HCl ada Cl, so pairingkan dengan Cl minus. H2O kita pairingkan dengan H2O plus. Dan lihat perbezaan jumlah hidrogen di sebelah kiri dan sebelah kanan. So in HCl, okay, at first we have one hydrogen. Sebelah kanan Cl minus, no hydrogen at all. So bermaksud HCl dah donate a proton. So bermaksud HCl ini adalah acid. So bila HCl, okay, dah donate proton to become Cl minus. Cl minus is the product. So maka this product, we call it as conjugate base. So pasangan dia bukan conjugate acid, conjugate base. Okay, and then for water, bila ini dah acid, confirm lah water akan jadi base. Okay, sebab base, if you see from the differences from the hydrogen amount from kiri and kanan, here we have 2 hydrogen, here we have 3 hydrogens. Bermaksud water accept proton. So when water accept proton, water is the base and its pasangan is known as conjugate acid. Okay, so that's the way kita identify pasangan acid, base and their conjugate. Okay, the second example here, ammonia react with water to form ammonium ion and OH minus. So again, buat keadaan yang sama, pairing. So ammonia ada nitrogen, ammonium ion pun ada nitrogen. Okay, water pairkan dengan OH minus and see the difference in the number of hydrogen atom kiri and kanan. So ammonia, here we have 3 hydrogen. Okay, sebelah kanan ada 4. So it seems that ammonia accept a proton. So bila accept, ammonia adalah base dan pasangan dia adalah conjugate acid. Okay, so bila ammonia dah base, so water confirm lah akan jadi acid. Okay, sebab water daripada kiri we have 2 hydrogen, kanan ada 1 sahaja hydrogen. Okay, so the pasangan of water tadi, acid tadi adalah
conjugate base. Okay, so macam mana awak nak tahu how to write the ions di sebelah kanan? Okay, so this is the cara. Okay, if neutral molecule donate proton, okay, it becomes an ion di sebelah produk. So an ion ini adalah produk. Okay, so you boleh tengok dekat sini Neutral molecule donate proton. Yang ni, neutral molecule donate proton, buang proton. So you akan dapat yang tak ada hidrogen tapi ada an ion. Okay, water donate proton, ni neutral. Okay, bila buang proton dia akan jadi OH tambah minus dekat situ. Okay, neutral molecule will accept proton. Neutral molecule that accept proton will become cation. Okay, neutral molecule here nak accept proton. So bila dua hydrogen accept proton becoming H3O+. So the whole molecule akan jadi cation plus dekat sini. Okay, and next one, neutral molecule juga dekat sini. Okay, accept proton. So you akan dapat NH4+. So basically ini caralah awak nak mengingat macam mana nak form produk di sebelah kanan daripada acid dan juga base. Okay, neutral molecule donate proton, it becomes an ion. Neutral molecule accept proton, it becomes cation. That's simple. Boleh? Alright, now look at this example. We want to identify which one is acid and base and their conjugate acid and conjugate base pairs. So once again kita buat kaedah pairing. So now kita ada HNO2, ada nitrogen here. So pairkan dengan produk di sebelah kanan yang ada nitrogen juga. Okay, and pairing conjugate water dan juga H3O+. And see the difference in the amount of hydrogen atom. So here we have HNO2, ada hydrogen. Yang ni dah tak ada hydrogen. Bermaksud this substance already donates a proton. Right? And for this one pula ada dua hydrogen. And then end up bertambah bilangan hydrogen. So bermaksud water accept a proton. So by knowing that HNO2 already donate a proton, maka we can identify HNO2 sebagai acid. Dan H2O is the base. So pasangan kepada asid di sebelah kanan ini akan menjadi conjugate base dan pasangan of water akan menjadi conjugate acid. Alright. Okay, so cara nak tulis dia guna konsep yang sama macam tadi, iaitu if neutral molecule donate proton. So we have neutral molecule here donate proton, so you akan dapat an ion, NO2 minus. If neutral molecule here accept a proton, so it will become cation. Okay, so HNO2 is the acid, then NO2 minus is its conjugate base pair. Water is a base, H3O plus is a conjugate acid. Okay, let's do this together. In the following reaction, identify the acid-base conjugate pairs. Okay, so what you can do adalah kita tengok soalan B. Okay, so first of all, nak tahu acid, base and their conjugate acid or base, kita kena buat pairing. So tengok benda yang sama. So here I have nitrogen, kanan ini pun ada nitrogen. So this is my first pair. Okay, yang kedua ini ada phosphorus, ini pun ada phosphorus, my second pair. Okay, next one, check bilangan hydrogen. Alright, so untuk yang sebelah kiri ini kita ada 3 to 5 hydrogen, but then here we have 6 hydrogen, menunjukkan bahawa accept a proton. Okay, compound yang sebelah kiri itu dah accept proton. So bermaksud ini adalah base. Dan pasangan dia adalah conjugate acid. Okay, another pair H2PO4 minus. Here we have 2 hydrogen. Here we have 1 hydrogen. Okay, so it seems like it donates a proton. So this is an acid dan pasangan dia adalah conjugate base. Okay, alright. Tengok another example. Let's say, okay, on top here, soalan A. So now we have, okay, buat pairing dahulu, ClO minus dengan HOCl.
H2O and OH minus. Okay, apa perubahan dia? ClO minus tak ada hidrogen. HOCl ada hidrogen. So, bermaksud ClO minus accept proton. So, automatic dia akan jadi base. So, pasangan dia tadi adalah conjugate acid. Okay, water pula daripada H2O, 2 hidrogen, becoming OH minus kurang 1 hidrogen. Bermaksud water donate proton. Okay, so bermaksud water adalah acid. Okay, and its pasangan adalah conjugate base. Alright. Okay, the last one. Soalan E, sorry. Okay, buat pairing dahulu. Nak pairkan siapa? Here and here. This one and this one. Okay, tengok perubahan hidrogen. So here we have 4. Now we have 3. Bermaksud kurang hidrogen kan? Bila kurang maksudnya donate hidrogen. So bila donate hidrogen bermaksud this is acid and this pasangan adalah conjugate base. Okay, and water pula, here we have 2 hydrogen, now increases kepada 3 hydrogen. So it seems like accept H+. Okay, water accept H+. So water adalah base, H3O+ adalah conjugate acid. Okay, next one. Write the conjugate base for the following acid. So, kena ingat dulu. Acid according to Bronsted-Lowry theory adalah substance that donate proton. Okay, so konsep kita tadi, kalau neutral atom donate proton, it will become an ion. So, after donating the proton, sulfuric acid akan becoming HSO4 minus. Okay, nampak tak? 2 hidrogen, donate 1 proton, dah becoming 1 sahaja hidrogen dan tambahkan negatif dekat atas. Okay, so HSO4 minus. Okay, soalan B. HS minus. Dah ada minus dekat sini. Kan? Tapi dia adalah acid. Bila acid maksudnya kena buang another proton. Bila buang another proton akan dapat negative 1, an ion. Okay, so now after HS buang its proton, S akan becoming S minus ke? Tak. Okay, S dah ada minus dah. Buang lagi 1, becoming S2 minus. Okay, and ion akan bertambah. Okay, ammonium ion. Acid is something that donate proton. Okay, buang proton dia. Bila buang proton, dia akan jadi an ion. So, plus 1 tambah dengan negatif 1, you akan dapat NH3. Okay, so buang 1 proton dan menjadi an ion kan? An ion maksudnya tambah negatif 1 lah. So, bila plus 1 tambah dengan negatif 1, awak akan dapat neutral molecule semula. Okay, HClO4. Acid ni, nak buat apa? Donate proton. So, buang yang ni. Ini buang. So, bila buang awak akan dapat ClO4. Okay, apa konsep tadi? Bila neutral atom or neutral molecule buang dia punya proton, it will become an ion. Kenapa an ion? Kita tambah dengan negatif 1. So, ClO4 negative. Okay, that's the concept. Very simple. Okay, so jawapan awak ni semua ni merujuk kepada the pair of its conjugate base. Okay, semua ni merujuk kepada conjugate base of the acid tadi. So, ini adalah acid. Okay, base pula. What is base? Base is substance that accept proton. So, bila accept proton, it becomes cation. Okay, kenapa becomes cation? Because we add plus 1 charge. Okay, tambah plus 1 charge. Okay, for example, ammonia. Ammonia sebagai base. So, bila base maksudnya akan accept proton. So, after accept proton, ammonia akan jadi NH4. Okay, ingat balik, neutral molecule becoming cation sebab tambah dengan plus 1. So, NH4+.
Okay, HCO3 minus. Okay, a base. Base buat apa? Tambah proton. So it will become H2CO3. How about the charge? -1 tambah dengan 1. So, you akan dapat zero charge. H2CO3. Okay, boleh nampak tak? Okay, next one. HPO4 2 minus. So, this is a base. Bila base dia buat apa? Accept proton. So, now proton akan jadi H2PO4. How about the charge? Neutral molecule ataupun any molecule, even it is ion, bila terima proton, kita kena tambah dengan +1. So, -2 tambah +1, it will become -1. So, H2PO4 minus. Okay, the last one, Cn minus. Cn minus is a base. So, base buat apa? Terima proton. Okay, after terima proton, it will become HCN. Ada charge tak? Charge. -1 here. Okay, bila accept proton, kena tambah dengan 1. So, becoming 0. Okay, so the conjugate base adalah HCN. Conjugate acid. Okay, so ini adalah conjugate acid of base yang kita dah tengok daripada soalan number 2. Okay, so ingat konsep tu. Okay, bukan ingatlah, fahamkan konsep and the tricks macam mana nak dapatkan conjugate base and conjugate acid from the given acid dan juga base. Okay, so lagi sekali, bila acid donate its proton, the neutral molecule akan becoming an ion. Okay, akan becoming an ion. Kenapa becoming an ion? Because we add -1 charge. Dan untuk base, since base accept the proton, it will become cation because we add +1 charge. Next theory is Arrhenius theory. So according to the Arrhenius theory, acid is a substance that produces H plus or H3O plus ion when dissociates in water or solution. Okay, so probably in the previous secondary school, you dah belajar tulis macam ni. Okay, so HCl. Okay, bila campur dengan air, dia akan jadi aqueous lah. Okay, bila dissociate dalam air, you akan dapat H plus, aqueous, and Cl minus, aqueous. Okay, so now HCl ini adalah apa? HCl adalah acid. Kenapa? Sebab bila dia dissociate dalam air, okay, or solution, you will get H plus and Cl minus. So, formation of this H plus from the dissociation of HCl menunjukkan bahawa HCl adalah acid. Alright, so bila you gunakan equation yang seperti ini, HCl dalam fasa gas tambah dengan air. So, what we can do adalah, since ini adalah acid, acid akan remove its proton. Okay, so buang proton, so you akan dapat Cl minus. Okay, so HCl remove proton, dapat Cl minus. So HCl buat apa tadi? Buang H plus. Okay, ataupun remove H plus. Okay, in other words, produce H plus. Okay, bila dissociate dalam air. So HCl ini adalah acid. Alright, and for base, base is a substance that produces OH minus ion when dissociates in water or aqueous solution. So when you break this ionic compound, okay, break this garam, so you akan dapat Na plus dengan OH minus. So now, apa yang terhasil? OH minus. So any substance yang boleh produce OH minus menunjukkan bahawa compound ini adalah base. Okay, kenapa base? Sebab it can produce OH minus. Okay, kenapa ini adalah acid? Because it can produce H3O plus. The third theory is Lewis theory. So according to Lewis theory, acid and base boleh dikenal pasti berdasarkan kriteria of the acid dan juga base. So the substance is called an acid sekiranya dia merupakan electron pair acceptor ataupun mempunyai incomplete octet in its molecule ataupun it has cations. Okay, so for example, we have these incomplete octet molecules and this cation. So semua ni merupakan Lewis acid. Sementara base pula merujuk kepada substance yang merupakan electron pair donor,
Okay, and it has lone pair of electrons and also anions. Okay, so ammonia has lone pair on the nitrogen, hydroxide ion has negative charge. Okay, so these two adalah example untuk base according to Lewis theory. Right, so now we are going to identify the Lewis acid and Lewis base. Okay, for the following compound. So nak tahu siapa Lewis acid dan juga Lewis base, you have to refer to the criteria just now. Okay, so AlCl3. AlCl3 ni benda apa? Kalau awak lukis Lewis structure, awak akan nampak dia adalah incomplete octet. So maka it is Lewis acid. Okay, Br minus. What we have in the Br minus? We have an ion. So it is Lewis base. Ammonia. If you draw the Lewis structure for ammonia, nitrogen has a lone pair of electron. Okay, so since ammonia, nitrogen ni ada lone pair, so bermaksud this is Lewis base. Fe3+, we have cation over here, so definitely ini adalah Lewis acid. H2S, if you draw the Lewis structure, so you akan dapat the Lewis structure will become like this. So again, we have two lone pairs on the sulfur, so then it is Lewis base. And for BCl3, if you draw the Lewis structure, you akan dapat, okay, this BCl3, and again BCl3 boron adalah incomplete octet molecule. Okay, BCl3 is incomplete octet molecule, so definitely it is Lewis acid. So for your practice, tolong jawab soalan tutorial chapter 7 number 2 and 3 and submit tomorrow. So happy practice everyone.